Hello, my friends, how are you doing? So, let's start our class of today. E o que a gente vai fazer hoje, galera, é o seguinte: nós vamos abrir o livro Student Book, capítulo 3, chapter 3, e vamos na página 48, página 48. Então é o seguinte, gente, o que nós temos aqui na página 48? Accessories. In spite of e due to. Então nós temos duas expressões ali, gente, e eu vou ter que explicá-las. Então, ó, observe the text and check. In spite of that, I will do it again. Então, gente, esse in spite of, ele significa apesar. Então, ó, in spite of that, I will do it again. Então, ó, apesar disso, eu vou fazer isso de novo. Então é o que, gente? Esse in spite of, ele significa que você vai fazer determinada coisa apesar de algo ruim que tenha acontecido. Entendeu? Então ele se traduz majesticamente bem para o apesar. Apesar disso, eu ainda vou correr a maratona. Apesar da economia estar ruim, eu tentarei abrir um negócio próprio. Apesar de... Deixa eu ver. Apesar da Austrália estar longe, eu quero visitá-la. Entenderam? Eu posso simplesmente substituir esse apesar para um in spite of. Então, ó, in spite of having fear of spiders, I'm going to try to touch one. Olha lá. Então, apesar de ter medo de aranhas, eu vou tentar tocar em uma. In spite of disliking rap music, I'm going to try to listen to some rap music. Então, apesar de eu não gostar de rap, eu vou tentar ouvir algumas músicas de rap. Entendeu? Então esse in spite of, ele se traduz majesticamente bem para um apesar, para um apesar de. Então, gente, esse daqui sabendo que é um apesar, fica muito fácil. Olha lá. In spite of, olha naquela parte do check and repeat. Então, ó, in spite of my laziness, I will study. Então, apesar da minha preguiça, eu vou estudar. Lembrando, gente, que quando tem esse nes, você está transformando. Então, por exemplo, a palavra happy. Se eu boto a palavra happy, significa feliz, né? Se eu boto o nes no final, happiness, fica felicidade, né? Se eu digo sad, sad é triste. Se eu boto sadness, fica tristeza, entendeu? Deixa eu ver aqui. E essa do lazy, por exemplo, lazy significa, né, preguiçoso. Uma pessoa é lazy person, preguiçoso, e laziness seria preguiça, entendeu? Então é isso, vamos prosseguir aqui, né? Deixa eu traduzir aqui. Apesar da minha preguiça, né? Eu vou estudar. I will study. Agora, ó. I know my duties in spite of my delay. Eu sei dos meus deveres, apesar da minha demora, ok? She has got many friends in spite of her long year out. Então, ó, ela tem muitos amigos apesar de ela ter ficado fora durante um ano. Entenderam? Então esse in spite of, ele é um apesar. E sempre que vocês ficarem em dúvida, vocês simplesmente necessitam botar um apesar no lugar e vocês vão ver como a dúvida de vocês sumirá rapidamente. Ok?
Agora, esse due to, o due to, galera, ele, ele pode ser substituído por um caused by in English, caused by, ou seja, alguma coisa causada por. Então, por exemplo, é, por exemplo, deixa eu pensar em uma frase aqui, agora eu tenho que pensar em uma. Ok. Por exemplo, the end of the match, ok? The end of the match is caused by, nopa, errei, is due to the bad weather. Então, o fim da partida foi causado pelo tempo ruim, pelo mau tempo. Entenderam? Então pode ser traduzido como due to pode ser traduzido como causado por, por culpa de, por razão de algo, entendeu? Então esse check and repeat. I finished my homework due to my sister's help. Então, ele terminou o trabalho de casa, né, por razão da ajuda da irmã dele. Entendeu? Ali, she has got a sore throat due to the bad weather. Então, ela está com a garganta ruim por razão, né, do tempo ruim. Entendeu? Então, esse due to, ele dá a ideia de, né, por razão disso, por culpa disso, é causado por isso, entendeu? O due to às vezes fica um pouquinho difícil de traduzir, porque ele vai ter, né, várias formas de se traduzir, mas ele vai sempre passar essa ideia, né, que tal coisa é causada por causa disso. Essa é a razão porque outra coisa está acontecendo, entendeu? Então, por exemplo, a menina estar com a garganta ruim é causada por, então, entendeu? É por culpa do tempo ruim. Entendeu? Então é assim que você vai usar o due to. E ali embaixo, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. E aqui tem um exercício, né? Complete, in spite of. E aí vocês vão colocar, né, o resto da frase da cabeça de vocês. E tem outro in spite of aqui. Então é só vocês fazerem, montarem a frase na cabeça de vocês, tá? Usando esses in spite of que já estão aqui nas duas linhas. E aqui embaixo também tem um due to já no começo e outro due to aqui. Vocês vão simplesmente formarem uma frase, tá? Ou duas frases completando aqui. São duas frases porque tem o ponto final, viu agora? Então façam essas duas frases de cada exercício, tá bom, gente? Agora, o que nós vamos fazer? Aqui tem mais um exercício de going to. E como é que é esse exercício aqui? O exercício é see and learn. Are, will e is. Só que, gente, aqui tá pedindo para usar o going to também. Então vamos fazer o seguinte. Não existe isso, tá? Você não pode colocar o will mais um going to logo depois. Não existe, não pode fazer isso, tá? Então eu já vou avisando antes que alguém faça e cometa esse erro. Não dá, gente, é impossível, beleza? Simplesmente ignorem esse will aqui. Vamos direto para as perguntas. Então, answer the questions. Aqui tá, provavelmente esse will aqui é um erro. Ou é para usar o will e não usar o going to, né? Em algumas frases em específico. Escolher qual deles vai usar, mas eu não sei. Que o resto está explicando, né? Que tem que usar o are, o you, they, he, she, etc. Mas going to, mas o resto é complemento. Bom, isso é normal, vocês já sabem, não preciso me aprofundar.
E vamos aqui para o exercício então. Answer the questions. Where will you go after class? Então, para onde você vai depois da aula? Aí você vai responder, né? I will, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. I will go to the city park. Eu vou para o parque da cidade. Agora bom, vocês não façam igual ao que eu fiz. Façam uma frase própria, né? E usem o will, né? Aqui tá pedindo para usar o will, usem o will. E aqui, where are you gonna be this afternoon? Então, gente, aonde você estará, né? Ou aonde você vai estar nesta tarde? Aí você vai e coloca. Aqui estão colocando um gonna, então usa o gonna, ok? I'm gonna be in my apartment, não sei, entendeu? Dando um exemplo aqui também, eu vou estar no meu apartamento. Vamos continuar, vou ler os outros. Where are you going to go tomorrow? When will you eat again? When are you gonna travel to Rio Grande do Sul? What time are you going to cook dinner? Why will you study English? Então vocês vão dar uma olhada ali nas questões, vão pensar nas respostas que vocês querem dar e vão colocar ali. Agora, nós temos aqui, na última página do capítulo 3, vocabulário. Então, ó, vocabulary. Summer vacation. Summer vacation é o que, gente? É as férias de verão, entendeu? Então, summer, verão, né? Vacation é férias. Ali do lado, né, que tem um arroba na mão de uma pessoa, to send an email. To send é o verbo para enviar, né? An, vocês sabem que é e e-mail vocês também sabem o que é, né? Um e-mail. Então, mandar é enviar um e-mail. Ali embaixo temos a palavra hug. Hug é abraço. Aqui, winter vacation. Winter vacation é férias de inverno, ok, gente? Aqui, words. Invitation. Invitation é um convite. Explanation é uma explicação. Reason, ele vai servir para falar razão, né? A palavra razão, né? De uma parte mais cerebral, eu digo, tá? Como, por exemplo, a consciência, sabe? É isso que eu estou tentando expressar. A razão, entendeu? E também ele serve como motivo, tá? Então, por exemplo, a reason to do something. Uma razão para fazer algo, entendeu? Então, reason vai servir para esses dois propósitos. E aqui, verbos. To dedicate. To dedicate é o verbo na forma infinitiva dedicar em português. Dedicar, to dedicate. É um cognato extremamente similar em português. Aqui temos to feel. To feel. Esse to feel é o que, gente? É encher, tá? Você está enchendo alguma coisa. Feel. Feel é preencher, encher alguma coisa. Entenderam? E aqui temos expressions. To be worth. To be worth como eu vou poder explicar isso daqui? É como ser digno. Esse worth aqui é como, por exemplo, se eu chego e falo, you are not worth of me. Você não é digna de mim. Entendeu? Se eu falar isso, you are not worth of me, eu vou estar querendo expressar isso. Esse worth é tipo o valor da pessoa, sabe? Quão digna é a pessoa. Entenderam? In spite of, eu falei já. E due to, eu falei já também.
Agora, Em lugares que vocês não gostariam de visitar. Por exemplo, Egito, né? agora vamos para a página 26 do Grammar Book. Canada, por exemplo. Grammar Book, galera, bora abrindo aí. Que tipo de filme vocês gostam? Que filmes vocês gostam e que filme vocês não gostam? Cores, we like blue, green, purple. We dislike red, dark blue, por exemplo, eu gosto de azul. Então, Grammar Book, Chapter 3, page 26. Então, ó, no exercício E, exercise E, nós temos fill in the blanks. Complete the sentences using future tense. Então, vocês vão utilizar o future tense para completar esses espaços vagos que tem aqui. Então, exercise E, fill in the blanks, complete the sentences using future tense. I, espaço, e aí a gente tem entre parênteses ali, not plus to like. Aí depois, né, fecha parênteses, e that. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar o will, né? Tá na negativa ali entre parênteses. Então eu vou colocar I will not like that ou I won't like that. Lembrando que will na negativa, na contração, ao invés de ficar willn't, que fica muito esquisito, fica won't. Ok? Ele troca esse i por um o e fica won't. Won't. Então, I won't like that. Ou I will not like that. Ok? Próximo. She, not plus to need, them. C, you, not plus to speak Spanish. They don't know it. D, I, not plus to send it to her. It's old. E, she, not plus to come. To come. F, that car, not plus to be worth it. G, I, not plus to be by myself. H, she, not plus to fill in that profile. U, not plus to try again. U, not plus to think about it. Então façam esse exercício, mandem para mim no WhatsApp e vamos corrigir o próximo. Próximo, exercise F. Choose the best answer. Então a gente tem ali na A, they, espaço, do that for me. Então, gente, o que nós vamos fazer ali? Nós vamos fazer por eliminação, tá? Então vamos ver, vamos tentar com o último. They, I'm gonna do that for me. Eles, eu vou fazer isso por mim, quê? Tá esquisito, né? Agora vamos ver. They is gonna do that for me. Is não parece ser a conjugação dos they não, né? Isso daí, o is é a conjugação de terceira pessoa. Agora, o they are gonna do that for me, agora isso parece correto. E é correto. Porque they are, né? They are. I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Então é they are gonna do that for me. Então vocês viram, né? Eu usei eliminação para eliminar os outros dois, comecei por eles. E cheguei na resposta correta aqui do are gonna, que é o que mais faz sentido. Vocês vão fazer a mesma coisa nos outros exercícios. Então, ó, B. What, espaço be in future. Are you gonna, are you is e gonna. C. She is, espaço, think about the job proposal.
Gonna to, gonna. De espaço go. Go to, gonna, are gonna. Então coloquem as que vocês acham corretas e vamos prosseguir. Então façam até a D e vamos para o próximo. Aqui, gente, nós temos o exercício G, exercise G. Follow the example and fill in the blanks according to the pictures. Então, ó, I know where it is. Do you know where Australia is? Yes, I do. No, I don't. Então, gente, o que vocês vão fazer é bem simples. Vocês vão ver os lugares e aí vocês vão fazer como está aqui. Então, vocês vão falar I know ou I don't know where it is, beleza? Então, caso você saiba, coloca, né, I know where it is, exatamente como está ali. E caso não saiba, coloca I don't know where it is. Então, só vai ter que colocar um don't antes do know, ok? Então, ó. The Ayers Rocks in Australia. Então, você vai colocar aqui embaixo. Do you know where the Ayers Rocks are? E aí você responde embaixo lá, sim ou não. Ali na segunda. The King's Park in Sydney. Do you know where the King's Park is? E aí depois embaixo responde Yes, I do ou No, I don't. A mesma coisa vai ser com os outros. The Harbour Bridge in Sydney. The Great Barrier Reef Marine Park in Queensland. The Great Ocean Road Victoria in Melbourne. The Taronga Zoo in Sydney. Whitsunday Islands in Queensland. Australia Zoo in Queensland. The Sydney Opera House in Australia. Então é o mesmo padrão dos primeiros para esses, tá, gente? Por isso que eu não vou explicar todos. Aqui continua. Newcastle in Australia. Corals in Melbourne. E Rural Sydney in Australia. Agora, vamos para o próximo. Pay attention. Check the funny ways the Australian people speak their English. Então, vou abrir o vídeo aqui para vocês. Pronto, gente. Um dos vídeos que está pedindo aqui está aqui. Eu vou passar para vocês. Assistam aí. G'day viewers, Mr. Angry via request today. One of my subscribers, Thug2 Media, Mr. Thug, he's been sending me a few messages wanting me to explain some Australian slang. Apparently you seppos, bombs and whatnots don't always know what we're on about. Well, so pay attention. Now, the Australian vernacular was christened Strine back in the 60s by famed Australian cultural historian, linguist and academic Afabek Lauder. Now, you can't really have a talk about modern Strine without mentioning probably the greatest modern exponent of Strine, the late, sadly lamented Steve Irwin, the crocodile hunter. Now, he really is the good old-fashioned Oz talk, and one of the first things you get asked by foreigners who know the crocodile hunter is that what Australians really talk like? Short answer, no. Slightly longer answer, kind of, sort of. Particularly in country areas, you will still get people who talk the full-on Oz, like Steve Irwin did, but it's not so common as it once was. To get down to some
said, crikey. No, people basically don't say crikey. So there's a pretty good political website called crikey.com.au. I've got nothing to do with it, don't know anything about the people who run it, just in case anyone thinks there's a conflict of interest there. But other things he said, when I remember having one American thinking it was a joke that he used to say muck about and muck with, but you know, he's just dodging around saying the F-bomb on TV and no one really says that. Actually, people really do say that. You muck things up, you muck around, you muck up, all those things. People actually say that. I oz it up a bit myself occasionally. I do say g'day, g'day mate. Viewers will know that. I often start off by saying g'day to the viewers. I do call males blokes sometimes. Say guys just as often, see that's the American influence creeping in. Still say blokes a fair bit. That's the male term. You may have heard that there's the Australian tendency to call females Sheilas. Yeah, not so much these days, and do not expect to get anywhere significantly good with the ladies if you call them Sheilas. It's not regarded as particularly flattering. A lot of Australian slang is chopping the word in half and sticking the IE on the end. A biscuit is a biggie. And no, Americans, not scones, okay? What you call biscuits are scones. Don't make that mistake in Australia, and don't say cookie or you'll piss people off. Say biscuits, and biscuits means the American equivalent of cookies. Biggies, and conversely, big biggies means money, lots of money. Talking big biggies here. Sicky's one of my personal favourite Australianisms. Chucking a sickie. Sickie, being sick from work. Not going to work, calling in sick. Chucking chuck literally means throw. Chucking a sickie means you're calling in sick, and the implication is usually you're not really sick, maybe the worst is you're hungover, but you're chucking a sickie, you don't want to go in. If you happen to be driving with someone in Australia and they say, oh, we're going in, chuck a yilly, do a U-turn. So, you know, chuck means throw, do all sorts. One of the fad things about slang worldwide, I think, is the same word means half a dozen different things depending on context. So you're going to have to work on picking up the context. Crook is another word I like for sick. That's again, older generational thing. My grandparents used to say it all the time, feeling a bit crook, yeah, feeling a bit sick. And that can mean more than one thing. It can mean being angry. You go crook on someone means going off them, being angry. And maybe the reason you're crook, you're sick, is because you had some crook oysters. There was something wrong with them. So again, context. Gotta be aware of the context, people, because the same word's got to mean some really different things. Another classic Australianism I do use sometimes, fair income. Only rarely, but I do say George Bush said it in a really awkward way, talking about his mate John Howard, the Australian Prime Minister. He's fair income. Caution, I am telling you some slang words. Be really judicious in how you use them if you visit Australia, because you'll look like a dick most of the time, particularly if it's one that's not used that often. George Bush looked like a dick when he said fair income. Words that we do use for people who are dicks are some old ones. Drongo. I've always loved drongo. I think that's some sort of bird, but grew up in the country, you always call people drongo. It's a very polite way of saying they're stupid. Speaking of growing up, I did mention in another video, I grew up in a town called Dubbo. That's actually an insult. To call someone a Dubbo is basically to say they're stupid. And of course, most parts of the world, people from provincial areas are regarded as being dumb. And I think Dubbo just got the double barrel. It's in the middle of nowhere, and it sounds pretty dumb. Dubbo does not sound like a particularly smart thing, does it? So, yeah, when you're in Dubbo, you spend your whole life living down the fact that Australia-wide, a Dubbo is a stupid person. That's a fun thing to grow up with. The more common derogatory terms for provincial people in Australia, Westie is a big one, because the western suburbs of both Sydney and Melbourne, which is like 80% of the country's population, it's like working class, you know, it has a stereotype of being uneducated. So Westie generally is an insult. A slightly broader one is bogan. That just means, yeah, in the US I suppose you'd say white trash. I think in the UK these days they say chav or something else. Bogan's a nice general insult. Immortalised in a great song called Nobody Likes a Bogan. Look that one up. And like many places in the world, calling into question a man's sexuality is a good all-purpose insult. In Australia, the most common thing is going to be a porta. Now, it doesn't literally mean, when it's applied as an insult, it doesn't necessarily literally mean that they think you like the dick. It's just an insult because, oh, who would be a pufta? So, a basic Australian definition of pufta would be a man who likes women more than beer. Does that sound bitter? Guess how many times I got called a pufta growing up?
Speaking of beer, if you come to Australia, particularly if you're a man, you need to get your beer lingo straight. Beer is served in different sized glasses in different states, which is a bit weird. I think people do that arbitrarily. Hell, we had different rail gauges between states just because no one wanted to be the same as someone else. So we have different beer glasses. In New South Wales and Queensland, there are two sizes. A small one's called a middy and a larger one's called a schooner. Schooner is still smaller than a pint. A lot of places serve pints these days. But in Victoria, there's like one size which is halfway between a middy and a schooner, and it's called a pot. So, just to confuse things, if you ask for a pot in Queensland or New South Wales, they probably won't know what you're talking about. And if you ask for a schooner or middy in Victoria, they won't know what you're talking about. Or they might know what you're talking about, but they can't serve you one because they don't have that size glass. I actually don't know what the common terms are in the other states because I haven't travelled that widely to the other states. But beer sizes aside, the one term you really need to know in the pub is when it's your shout. The shout is one of the most important things. It means you're buying a round of drinks. And there's a real etiquette. If someone buys you a drink, you have to buy them one back. I think that's pretty worldwide, but in Australia, it's the shout. And if there's a group, you're buying for the shout. And if you're not just buying beers, that's not really good etiquette, actually. Particularly like, okay, someone buys a shout, everyone's just ordering beer, then it's your shout, you go, what are you having? Someone says double scotch. That person is a wanker. Wanker is probably fairly universally understood, doesn't need much explanation, but I will give you one more thing about shouts. This one doesn't get said so much, but I've loved it. It's the sort of thing my dad used to say when talking about shouts with people who wouldn't go in for a shout. He's so tight, he wouldn't shout if a shark bit him. Now, that's a tiny sampling of Australian slang. I'm sure if there's any Australian viewers, they can come up with a few more in the comments or, better yet, video responses. And if you're outside of Australia and you've heard one that I didn't use, you either know the meaning or it confuses the hell out of you, again, comments, video responses, all good. I'm going to leave you with one of my favourites, local terms for the toilet, which is always good to know. All sorts of pseudo-polite ones like toot and loo and whatnot. My favourite Oz term for the loo is the dummy. Growing up in the country, we were always referring to the dummy. Now, traditionally, it was the outside toilets that we used to have out in the bush. But these days, not that many people have the outside toilets anymore. That's the indoor one, the dummy. And it was used most colourfully in my life. I remember one incident being with a bloke at school and talking about a girl who he reckoned was coming on to me, like I should have been so lucky. But he was totally trying to put me off my game while I was trying to chat her up at, I think it was a school dance and all things. And just when I sort of smiled down there going, he nudges me and whispers in my ear, "Watch her, mate. She bangs like a dunny door in a cyclone." E aqui, galera, a gente tem outro vídeo que também está sendo sugerido na página. Então vamos vê-lo também. Okay, hi. So yesterday I was chatting on Skype with a friend from New York, and I know there's a lot of differences in every country has their own language, and even like English-speaking languages have their own takes on particular words and phrases. But it wasn't until my friend and I were discussing them and comparing different words and stuff that I realised just how many there are. Yes, technically we speak the same language, but there are so many differences, you could be forgiven for thinking it is another language. So here are a few that we were talking about yesterday. When it comes to cars, you pop the hood. We don't call it a hood, we call it a bonnet. And we don't pop the trunk at the back. We don't call it a trunk, we call it a boot. No idea why. What you call a truck, we call a ute, which is short for utility. And with a baby, you put the diaper on a baby. Yeah, we don't call them diapers here, we call them nappies. And what do you put in a baby's mouth? A pacifier, right? Yeah, I think if you said pacifier in Australia, most people would be like, what the fuck is that? We actually call it a dummy. And I'm not kidding, that's it, that's what we call it. You go to the gas station, we go to the service station, which is odd because people don't really get their cars serviced there anymore anyway. And then because Australians are so big on slang, we don't even call it a service station, we just call it a servo. You go to the grocery store, we go to the supermarket. You walk down the sidewalk, we walk down the footpath.
You park in the parking lot, we park in a car park. You wear a sweater, we call it a jumper. You call it a soda, we call it soft drink. Which I think originated from like liquor being a hard drink and then your mixers being soft. I guess that's where that came from. But we don't really call it soda. Oh, and then there's your shopping cart, which we call a trolley. Oh, there are so many. Oh, and what you call a cookie, we call a biscuit. And that's even more confusing because what you call a biscuit is what we call a scone, except we don't pronounce it scone, we can pronounce it scone. Well, we actually spell it the same, S-C-O-N-E, but it sounds like S-C-O-N, scone. Think Tron. Scones while watching Tron. I'm sure there are millions of others, and then there's like England, and they've got a whole other set of words and phrases and stuff all together, which I don't know about. But it's fun, I like the differences and stuff. But what I think's funny is, like, you know, in Australia, our media is all American, really. Like, we get a lot of American TV, and all the movies are here, and like the music and everything. So we fully understand the American English language. You know, what I was talking about before, you talk about cookies and diapers and pacifiers and, you know, all that stuff, and we know exactly what you're talking about. Yet I think if we like went over to like New York and just started talking our regular Australian English language, talking about dummies in a baby, wearing a nappy, after you know, put all the junk in the boot of the car, you'd be like looking at us like, what planet are you from? Oh, and wouldn't you know it, the camera died right there. But that's okay, I was pretty much done anyway. So what I want to do is I want to tag a couple of people, but I don't know how to do that or what that really means. First person is Roland in England. I want you to make a video like this one, sort of like giving a few examples of unique phrases or words from your region or what you find different about the way that people speak in your part of the world compared to like other parts of the English-speaking world, if that makes sense. And the other person is Charles, Tender Charles, who's in Canada. I'd be interested to hear the differences between like your language. I'm not talking about, okay, that sounds so weird because Charles actually speaks French and English. I'm talking about the English part of, you know what I mean. So I don't know how to tag you, but if you want to make a video, then make it like a response to this one, and that'll be a fun little game we can play. So yeah, okay, that'll do. Okay, bye. Ooh, it's so thick and salty. Ok? E aqui, gente, o que vocês vão fazer depois disso é, vocês vão fazer algumas notinhas, tá? Algumas coisas que vocês consideraram importante. E aí vocês vão escrever aqui, beleza? E agora, para finalizar a aula, eu vou passar o último exercício, que é esse daqui, da página 29. E é Think and Write. Exercise 8. Translate from Portuguese to English. Então vocês vão traduzir essas frases do português para o inglês. Então, você vai vir aqui hoje, ela não vai me contar, vai? Eles vão nos ligar. O que você vai assistir? Qual delas vai fazer o almoço? Você vai sair? Eu não vou me preocupar. Você vai tentar falar inglês? Ele vai pensar a respeito? Eu vou morar em New York. Ela vai estudar em Sydney, na Austrália. Então, gente, traduzam essas frases, mandem no grupo ou para mim no privado, para eu corrigir. E por hoje é só isso. Até mais, gente. Até a próxima aula. Bye, bye.